Las escenas se abra con una mujer caminando sola por un pasillo totalmente iluminado. Sus pasos lentos y su cabeza inclinada hacia el suelo. Como si el peso de los recuerdos la obligara a mirar siempre hacia abajo. Detrás de ella, casi como un eco fantasmagórico, se escuchan las risas de su familia. Burlas que alguna vez la hicieron sentir pequeña, insignificant, reducida a nada. La voz en off irrumpe con solemnidad y fuerza. Hubo una mujer, humillada por su propia familia, ridiculizada, ignorada, reducida a nada, pero hoy, su nombre brilla en cada esquina, y su riqueza es imposible de negar. La pantalla se fragmenta en cortes rápidos y contrastantes. Primero, imágenes de su familia rindos de sesue, negando el apoyo, cerrando puertas. Luego, un salto hacia el presente, donde las mismas manos que antes la señalaron con desprecio ahora se esconden en silencio mientras ella entra en salas de juntas líneas de aplausos donde ejecutivos se levantan para reconocer su liderazgo, donde su firma aparece en contratos millonarios. El montaje se intensifica, da la pobreza de un cuarto vacío con paredes descascaradas a la opulencia de un penthouse con vistas a la ciudad. De la ropa desgastada a vestidos elegantes de la soledad de una misa vacía a banquets rodeados de admiradores. El contraste es brutal, casi doloroso, pero profundamente inspirador. Porque muestra cómo la humillación puede convertirse en el combustible de una transformación imposible de detener. La narración se detiene un instante, como si quisiera mirar directamente al espectador y hacer una promesa. Esta no es solo la historia de una mujer. Es la historia de cualquiera que alguna vez fue subestimado y que ahora se ha convertido en imposible de ignorar. La música crece, el ritmo se acelera, y la pregunta final se lanza como un desafío que atraviesa la pantalla y se clava en el corazón de quien escucha. ¿Cómo se transforma la humillación en poder? ¿Cómo se convierte la invisibilidad en riqueza? Con ella se pregunta el espectador queda atrapado, consciente de que lo que está a punto de presenciar no es solo un relato de éxito, sino una revelación sobre la fuerza que nace del rechazo y la grandeza que surge de la resiliencia. Desde tiempos antiguos, la figura de la hija humillada, de la mujer subestimada, ha sido un arquetipo que atraviesa culturas y generaciones. Es la imagen de alguien que parecía compartir sangre y raíces es tratada como un estorbo dentro de su propia familia, como si su voz no mereciera ser escuchada, como si sus sueños fueran demasiado pequeños para ser tomados en serio. La humillación que proviene de los más cercanos es la más dolorosa, porque no viene de enemigos, sino de aquellos que deberían ofrecer apoyo y protección. En cada sociedad, en cada época, existe esa tensión. La mujer que es ridiculizada, la que es ignorada, la que se convierte en blanco de burlas y silencios. Y sin embargo, en es rechazo se esconde la semilla de una transformación que pocos pueden imaginar. La historia de esta mujer no es única, es universal. Todos hemos sentido alguna vez el felo de la humillación, la mirada que nos reduce, la risa que nos expulsa. Todos sabemos lo que significa ser ignorados, ser tratados como invisibles, como si nuestra voz no tuviera peso. Las grandes narrativas de la humanidad han recogido este arquetipo y lo han elevado a símbolo. Basta recordar los cuentos que han atravesado siglos, como el de Cenicienta, la joven silenciada y humillada por su propia familia, relegada a las cenizas, pero destinada a convertirse en reina. Es relato no es solo un cuento infantil, es una metáfora eterna. La humillación se convierte en el fuego que forja la grandeza. Y no es el único ejemplo. En cada época, en cada sociedad, encontramos mujeres que fueron ridiculizadas, que fueron expulsadas de los círculos de confianza, y que más tarde regresaron con una fuerza que nadie pudo detener. Oprah Winfrey, marcada por la pobreza y el rechazo,
se levantó para convertirse en una de las mujeres más influyentes y millonarias del mundo. J.K. Rowling. Rechazada por editoriales o enfrentando dificultades económicas, transformó su dolor en una saga que conquistó generaciones y le dio una fortuna incalculable. Rihanna, subestimada en sus inicios, hoy es un icono global que recuerda y parecen imposibles de ignorar. Cada una de ellas nos recuerda que la humillación no es el final, sino el inicio de un camino que puede llevar a la inmortalidad. La narración que se abre aquí no es un simple recuento de hechos, es un viaje que mezcla la seriedad de un documental con la intensidad de una ficción dramática. La voz que guía esta historia no habla desde la distancia fría de los datos, sino desde la intimidad de la confesión, desde la cercanía de alguien que conoce el dolor y la gloria. Es un relato que se construye con imágenes poderosas, con silencios que pesan, con palabras que arden. Es épico por trasciende lo personal y se convierte en símbolo, pero es íntimo por toca las fibras más humanas de quien escucha. Y es aquí donde la conexión con el espectador se vuelve inevitable. Porque más allá de la mujer humillada por su familia, más allá de los nombres históricos o modernos, esta es también tu historia. Quizás ti también has sentido el peso de la humillación, quizás sabes lo que significa ser ignorada, quizás has cargado con la soledad de no ser tomada en cuenta. Esta narración es para ti, para recordar que la humillación no define tu destino, que la invisibilidad no es eterna, que dentro de ti existe una fuerza capaz de transformar la burla en triunfo. Lo que vas a escuchar no es solo la historia de una mujer millonaria imposible de ignorar, es la revelación de que cualquiera, incluso ti, puede pasar de ser invisible a convertirse en inolvidable. La historia comienza en el núcleo más íntimo, en el lugar donde debería haber refugio y comprensión, la familia. Ali, en torno a la mesa, se repiten escenas de humillación que marcan profundamente a la protagonista. Sus hermanos se burlan de sus sueños, ridiculizan cada palabra que pronuncia, la reducen a un objeto de risa. Sus padres, lejos de apoyarla, desprecian sus ambiciones, diciendo que no tiene talento, que nunca logrará nada, que su lugar está en la sombra. En las cenas, cuando intenta compartir una idea, su voz es silenciada, sus palabras interrumpidas por carcajadas, y su sala parece siempre estar apretada, como si no perteneciera a ese espacio. La imagen de un plato roto sobre la mesa se convierte en el símbolo de su lugar en la familia, fragmentada, invisible, descartada. Y esa humillación constante se convierte en una herida que sangra en silencio, una herida que no se ve pero que se siente en cada fibra de su ser. En las noches, cuando las risas se apagan y la casa queda en silencio, el alora en soledad preguntando si acaso tiene valor, si acaso su vida significa algo. La duda se convierte en su sombra, la soledad, en su única compañía, y la ira en un fuego. Sin embargo, en ese crisol de humillación comienza a gestarse una fuerza inesperada, la resiliencia. Porque la humillación no la destruye, la moldea. El rechazo no la aniquila, la enduras. Lo que parecía un final se convierte en el inicio de una transformación que no se revela, pero que yace en su interior. El camino la lleva lejos de casa, lejos de las voces que la despreciaron, lejos de las manos que la empujaron hacia la nada. Se convierte en una exhalada, una errante que atraviesa pasajes de dificultad y desolación. Trabaja en silencio, en lugares donde nadie la reconoce, donde su nombre no significa nada, donde su esfuerzo parece perderse en la arena del anonimato. Sus días son largos y pesados, sus noches frías y solitarias. Lava platos en restaurantes, limpia oficinas vacías, acepta trabajos que parecen indignos,
pero que le permiten sobrevivir. En momentos de hambre, de desesperación, de rechazo por parte de una sociedad que tampoco parece verla. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo comienza a encenderse dentro de ella, una chispa, un fuego interior que no depende de la aprobación de los demás. Descubrir un propósito, una visión, un talento que la sostiene cuando todo lo demás parece derrumbarse. Se entrega a la disciplina, a la práctica constante, a la construcción paciente de sí misma. Las horas se convierten en ecos, los fracasos en lecciones, las derrotas en escalones hacia algo más grande. Y aunque el mundo no la va, aunque sigue siendo invisible para la mayoría, ella sabe que está cambiando, que está creciendo, que está preparándose. Los primeros signos de victoria aparecen tímidamente, una palabra de reconocimiento de un mentor, un gesto de apoyo de alguien que cree en ella, un pequeño triunfo que confirma que no todo está perdido. Son momentos breves pero significativos, como luces que se encienden en la oscuridad. De las cenizas de su pasado comienza a levantarse como un avenue fénix, con alas que son frágiles pero que ya anuncian un vuelo inevitable. La tensión se acumula lentamente como una melodía que crece en intensidad y el espectador siente el paso de cada esfuerzo de cada noche de desvelo de cada paso dado en silencio hacia un destino que no se revela por completo. Finalmente, llega el momento de la ascensión, el instante en que lo que fue invisible se convierte en imposible de ignorar. Las multitudes comienzan a reunirse, las voces se alzan para pronunciar su nombre, las puertas que antes se cerraban ahora se abren de par en par. Su presencia llena los espacios, su obra se expande más allá de fronteras, su influencia se vuelve innegable. Los inversores escuchan con atención, los titulares de los periódicos levan su nombre, las cámaras la siguen y su riqueza se convierte en símbolo de poder. Su familia, aquellos que la humillaron, la observan ahora con incredulidad, incapaces de negar lo que tienen frente a sus ojos. La ironía es palpable, quienes la ridiculizaron ahora deben reconocerla, quienes la rechazaron ahora deben inclinarse ante su grandeza. La justicia se manifiesta no en venganza, sino en la simple verdad de que el tiempo ha revelado lo que ellos no supieron ver. Y en ese momento de triunfo, las lágrimas no son solo de victoria, sino también de perdón. Porque la mujer que fue humillada no busca destruir a su familia, sino mostraros que la humillación no pudo detenerla, que el desprecio no pudo quebrarla, que la invisibilidad no pudo condenarla. La narrativa se convierte en un juego de contrastes cinematográficos, imágenes del pasado, de burlas y humillaciones, se intercalan con escenas del presente, de aplausos y reconocimiento. El espectador siente la fuerza del contraste, la magnitud del viaje, la profundidad de la transformación. Y al final la historia trasciende lo personal. No es solo la victoria de una mujer, es el símbolo de la resiliencia humana, la prueba de que la humillación puede convertirse en impulso, que el rechazo puede ser el inicio de la grandeza, que la invisibilidad puede transformarse en inmortalidad. Es la revelación de que contra todo pronóstico la mujer que fue humillada por su familia ahora es millonaria. Y su historia pertenece a todas aquellas que alguna vez fueron rechazadas pero que engarden dentro de sí la fuerza para levantarse y brillar. La mujer que alguna vez fue humillada por su propia familia ahora se alza con una fuerza imposible de negar. Su triunfo no es únicamente suyo, no pertenece solo a ella, sino que se convierte en un símbolo compartido por todas aquellas que alguna vez fueron ridiculizadas o invisibilizadas. En su victoria se refleja la esperanza de quienes cargaron con el peso de la humillación, la certeza de que el desprecio no es el final, sino el inicio de una transformación que puede elevar a la grandeza. La historia nos recuerda que la humillación no destruye, sino que puede ser el fuego que forja la resiliencia.
Q la invisibilidad no condena, sino que prepara el terreno para una aparición inevitable. Y que dun la narración se convierte en un espejo para el espectador, si alguna vez fuiste ignorada. Si alguna vez sentes que tu voz no tenía valor, recuerda que tu historia no ha terminado. El camino de la humillación puede ser doloroso, pero también puede ser la senda hacia una fuerza que nadie podrá negar. La última se debuya con claridad, la mujer de pie erguida, no con sed de venganza, sino con la paz de quien ha comprendido que la verdadera victoria es la superación de sí misma. Detrás de ella, su familia permanece en silencio, con la humildad de quienes reconocen lo que antes no supieron ver. No hay grados, no hay confrontación, solo la verdad que se impone con serenidad. La pantalla se oscurece lentamente y en ese instante final, las palabras aparecen como un solo definitivo, imposible de ignorar. Con ellas, la historia se cierra, pero la resonancia permanece, invitando a cada espectador a escribir su propio desenlace, a transformar su humillación en fuerza, su invisibilidad en inmortalidad.